Hi, now we are going to talk about the new chapter, electricity. Very interesting topic. So remember, not for examination purpose, remember. Vegetarians are higher. For a girl baby, this girl baby looks like her grandmother. Super, very good. Grandmother கிட்ட போயிட்டு grandmother, you are looking like a newborn baby. அப்படின்னு சொல்லுவே நீ. Here current is constant. Potential difference is different. You can say in parallel connection, potential difference V is constant. Current is different. In my house, ஒரு மீட்டர் இருக்கு. அந்த மீட்டர் வந்து 1 யூனிட் 2 யூனிட் 3 யூனிட்ஸ் அப்படிதான் காமிக்கிறது. இபி காரம் வந்து ரீடிங் எடுக்கிறாங்க. ஐ ஹவ் டு பே தி அமௌண்ட். அதை ஹவ் டு கால்குலேட். ஜென்ரலா எல்லாரும் திட்டும் போது திட்டுவாங்க, யுவர் டியூப் லைட் அப்படின்னு. ஏன்னா லேட் பிக்கப்னு சொல்லுவோம். இப்போ யாராவது டியூப் லைட் திட்டாக்கா தேங்க்யூன்னு சொல்லி. டியூப் லைட் if it burns for 25 hours only 1 unit. உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்லுவாங்க, வேஸ்டா லைட்டை போடாத, பவர் கன்சம்ஷன் நிறைய. For discussing this H is equal to I square RT, we should know something called Ohm's law, heart of current electricity. Sir, because of potential difference, the electrons are flowing through the wire. So I can say the current which is passing is proportional to the potential difference. So potential, because of this V only I has come. Current is flowing, so potential difference is there. No, wrong. It is wrong. 1.5 volts already there. When you connect to the external circuit, the electrons are moving. Moment electrons are moving, you can say current. So I proportional to V, or I is equal to constant K. That K is nothing but 1 by R into V. I is equal to V by R. V is equal to IR. This is called the famous Ohm's law. So remember, not for examination purpose, remember. Vegetarians are higher. V is equal to IR. Potential difference is the product of current and resistance. What is called resistance, sir? Sir, you take a water pipe, iron pipe. Water is flowing through the pipe. Okay. Some rust formation is there inside. Years together, when you use the same iron pipe, there is some rust part. That rust is not allowing the water free flow of water. That is called water resistance. That rust is called the resistance of that for that water flow. Same thing. Electrons which are not flowing freely, something is resisting the flow. That is called resistance. Internal resistance is different. This is a resistance externally. So Ohm's law, V is equal to IR. At constant temperature, that word you should use always. At constant temperature, the current passing through the circuit or between the two ends of the conductor is directly proportional to the potential difference between its ends. To remember, I can tell you a small information. This is only for remembrance. Long time you can remember Ohm's law, not for examination purpose. இப்போ ஒரு நியூபார்ன் பேபி, ஒரு புதுசா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது, ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு வராங்க. 10 days 15 days 1 month கழிச்சு வந்து பார்க்கறாங்க. பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் எல்டர்ஸ் அந்த வாட் ஸ்டேட்மெண்ட் தே வில் யூஸ்? ஆஹா, பாய் ஆர் கேர்ள், எக்ஸலென்ட், போத் ஆர் குட். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வாட் தே வில் யூஸ்? த சைல்ட் இஸ் லுக்கிங் லைக் இஸ் மதர், ஃபாதர், grandfather, looks like grandfather, looks like grandmother. அப்படிதானப்பா சொல்லுவாங்க. ஒரு கேர்ள் பேபி பார்த்துட்டு, this girl baby looks like her grandmother.
Super. Very good. Grandmother கிட்ட போயிட்டு grandmother you are looking like a newborn baby அப்படின்னு சொல்லுவே நீ? தப்பு. grandmother அப்போ 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தாச்சியா? அப்ப இங்க என்ன சார் கான்செப்ட் அப்படின்னா கரண்ட்ங்கிறது நியூ பார்ன் பேபி, விங்கிறது கிராண்ட்மதர். நியூ பார்ன் பேபி லுக்ஸ் லைக் கிராண்ட்மதர். அதுதான் மாத்தி போட்டு பாரு, ஒரு மாதிரியா இருக்கும். ஓகே, current is proportional to the voltage. Okay, fine. When you draw a graph between voltage and current, as voltage increases, current also increases. The nature of the graph is a straight line. So this is called perfect Ohm's law. Some cases, diode, transistors, this and all, does not obey Ohm's law. Why, sir? Electronics we will discuss. That is called non-ohmic devices. Diodes and transistors are called non-ohmic devices. You cannot write exactly I proportional to B. Why exactly we should not write? Working of a diode, working of a transistor, you should know. Then only you can understand. The graph is slightly curved. So those appliances or those electronic elements does not follow Ohm's law. You can get the graph like this. Non-linear graph. Non-ohmic devices. This is all called ohmic devices. Okay. Sir, I want to prove Ohm's law in lab. Easy experiment from 9th standard, 8th standard sometime, 9th standard definitely you are using. Ohm's law verification. Battery, key, rheostat. Connected to ammeter. Say coil, voltmeter. Key, plus minus, say 2 volts or 4 volts battery are using. Sir, resistance is different. This is called rheostat. Variable resistance, we call it as rheostat. Variable resistance. If you use a normal resistor, 1 ohm, 2 ohms means it is fixed value. Then only one reading I can take, that's all. I want to take 5 readings, 6 readings means you have to vary the resistance. For varying the resistance, they are using rheostat. Always ammeter should be connected in series with the circuit. Voltmeter always connected parallel to the circuit. Keep it in mind. Second part of electricity, we will discuss why ammeter to be in series, why voltmeter to be connected in parallel. Parallel series means what? You have a battery parallel to this voltmeter. Just positive to positive of voltmeter, negative to negative of voltmeter. That's all. This is called a parallel connection. Series means this positive connected to ammeter, ammeter other end to connect to something else, then connected to negative. Series. This is called series circuit. So for different values of resistance, move the rheostat, tabular column, VI. Calculate V versus I. 0.5 volts, 1 volt, 1.5 volts, 2 volts, 2.5 volts. What is the current you calculate? R is equal to V by I. Almost same value you will get. Correct? So resistance of a given coil, what you are using is a constant. We are verifying using Ohm's law. Okay. Suppose 2 or more resistors you are using in series or in parallel. What is the resultant resistance? What is the resultant voltage? What is the resultant current? How to calculate, sir? Resistors in series.
resistors in parallel. Series means 3 resistors we are taking. Battery plus minus resistance R1, R2, R3. Positive to negative only current is flowing. So current direction plus going through this, coming out to minus. Sir, for all the resistors, same current only flowing. If resistors connected in series, current is constant. Here, I is constant. But every resistor's potential difference will differ. V1, V2, V3. Here, current is constant. Potential difference is different. Use Ohm's law, apply for this one, this one, this one. Calculate derivation not necessary. Final formula alone I will write. Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. So in series, the resistors are connected. The resultant resistance will be sum of the individual resistors. R1 plus R2 plus R3 is equal to Rs. Resistors in parallel. R1, R2, R3 connected to the battery, plus minus. Sir, here please understand the concept. The current is flowing from positive. When it comes here, the current divides. I1, I2, I3. Again, I is coming back. So you can say I is equal to I1 plus I2 plus I3. This current only divides into 3, man. Any number of resistors you connect, the current will divide 2 resistors, I1 plus I2. 10 resistors, I1 plus I2, etc., I10. See here, starting point and ending point is same for all the resistors. Starting point, ending point is same, means potential difference is constant. So you can say in parallel connection, potential difference V is constant. Current is different. Same Ohm's law you apply for R1, R2, R3. Calculate. You will get the final answer. 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Easy example we can tell, man. In hotels and all, or in marriage outings, you can see series of taps. So this is a pipe, water coming from the tank, and this is horizontal pipe where you are having 4 taps. Tap 1, 2, 3, 4. Any tap if you open, same amount of water only will flow. Sir, this is closer to the water pipe. First tap will get more water, last no. Same water only flowing throughout. Because it depends upon the height. All the taps are at the same height. P is equal to H rho G. Pressure is equal to H rho G. H is constant here. So all the taps will produce same amount of water only. Same pressure. Density of water, G, H, all are constant. So same. Ground floor, first floor, second floor. Water is coming from the pipe. Second floor pipe you are opening. First floor pipe you are opening. Ground floor, first floor tap. Second floor tap. Ground floor tap you are opening. Moment you open the second floor tap, first floor tap, ground floor tap, you take a bucket. 2 minutes you find out how much amount of water is collected in each bucket. In ground floor, in first floor, in second floor. 100% you can tell
Ground floor amount of water collected is more. Sir, second floor water is closer to water tank, sir. No, height is less, man. Third water tank to the second floor, the height is less, so pressure is less. HROG only pressure. Overhead tank to ground floor, the height is more. So you can say more amount of water, more pressure. So amount of water collected in ground floor is more, first floor is slightly less, second floor is the least. Here that water you are considering as current. Water is equal to current, sir. No, I am not talking like that. This is only comparative study. Okay. Simple example. Resistors connected in series, current is same. Resistors connected in parallel, current is different. That is potential difference is same. Okay. Next, electric power. It's a big topic. To some extent, we will discuss. Electric power. Sir, what is power? Mechanical power, the formula is work done by time. In the case of potential or potential difference, we have discussed the formula. V is equal to, this is potential or potential difference, W by Q. Work done per unit charge. Substitute this value here. W is nothing but V into Q by T. P is equal to V into Q by T. V into charge by time, what you call it as? You can call it as current. So power is equal to product of current and voltage. V into I. Voltage into current. Electric power, this we call it as electric power. Mechanical power is work done by time. Rate of work done. Same formula here also. But work done in terms of potential, we are writing. V into I. Ohm's law, V is equal to IR. So I can write IR into I square R. No, sir. V I want. So I is equal to V by R. So V square by R. So I square R, V square by R, V into I. All are power only. You told something about the Joule's law of heating in heating effect of current. Same. Heat energy. Energy is nothing but power into time. So formula V into I, VIT. No, sir. Okay. I square R into T. Another formula. V square by R into T. All are heat energy only. Joule's law of heating. This is called electric power. Sir, that and all I don't know. In my house, ஒரு மீட்டர் இருக்கு. அந்த மீட்டர் வந்து 1 யூனிட் 2 யூனிட் 3 யூனிட்ஸ் அப்படிதான் காமிக்கிறது. இபி காரம் வந்து ரீடிங் எடுக்கிறாங்க. ஐ ஹவ் டு பே தி அமௌண்ட். அதை ஹவ் டு கால்குலேட். கரெக்டா சொன்னா நீ ஒன்றும் பண்ணுவா, நீ சும்மா இருந்தா போறோம், அது மீட்டர்ல என்ன நம்பர் காமிக்குதோ அதுல நீ கட்ட வேண்டியது. பட் ஹவு தே ஆர் கால்குலேட்டிங் அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஐ கேன் ஆன்சர். ஹவு மெனி அப்ளையன்சஸ் யூ ஆர் யூசிங், depending upon that you can calculate. There are some examples we have to tell, then only we can find out how they are calculated. Electric power. And energy consumption. 1 kilowatt hour. Sir, 1 kilowatt, 10 power 3 watts, 1000 watts. 1 hour, 3600 second. This is energy, sir. Electric energy.
1 kilowatt hour means 1 unit. அப்ப ஒரு யூனிட் உங்க வீட்டுல கன்சம்ஷன் மீட்டர் காமிக்கிறது அப்படின்னா இவ்வளோ ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் அவுட்னு அர்த்தம். 36 into 10 power 5 joules of energy spent. Sir, 36 அப்போ 10 யூனிட் 5 யூனிட்ஸ் அப்படின்னா 5 into 36 நீ எதாவது கால்குலேட் பண்ணு. தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங். 36 into 10 power 5 joules is nothing but one electrical unit. 1 2 3 நம்பர் தான் அதுல காமிக்கும். புரியல சார். நான் இப்ப வந்து டியூப் லைட் யூஸ் பண்றேன் எங்க வீட்டுல. ஒரு நாளைக்கு டியூப் லைட் இஸ் பர்னிங் 10 hours. 2 ஃபேன் யூஸ் பண்றோம். ஒரு ஃபேன் 10 hours, இன்னொரு ஃபேன் 5 hours யூஸ் ஆகும். இதை மட்டும் சிம்பிளா ஒரு கால்குலேஷன் போடலாம். அதாவது 1000 watt hour அப்படின்னா 1 யூனிட். கீப் திஸ் இன் மைண்ட். இப்ப டியூப் லைட் ஜென்ரலா எல்லாரும் திட்டும் போது திட்டுவாங்க, யுவர் டியூப் லைட் அப்படின்னு. ஏன்னா லேட் பிக்கப்னு சொல்லுவோம். இப்ப யாராவது டியூப் லைட் திட்டாக்கா தேங்க்யூன்னு சொல்லு. ஏன் சார் தேங்க்யூனா 2 ரீசன். ஒன்னு, டியூப் லைட் வந்து லேட்டா இருந்தாலும் பிரைட்டா எரியும். லேட் பிக்கப் இருந்தாலும் ஐ எம் பிரைட், அது மாதிரி சொல்லலாம். இப்ப எல்இடி லைட் வந்து சுவிட்சை போட்ட உடனே எரியும். ஐ எம் எல்இடி டியூப் லைட்னு சொல்லு. எல்இடி லைட் சுவிட்சை போட்ட அடுத்த செகண்ட் அது வந்துடும். ஐசி கண்ட்ரோல். ஓகே, அது வேண்டாம். இப்போ 1000 watt hour அப்படின்னா ஒரு யூனிட். இப்ப டியூப் லைட்டுக்கு வந்து 40 watts ஃபார் டியூப் லைட். 40 watts. எவ்வளவு ஹவர்ஸ் நீ பர்ன் பண்ணிருக்க? 10 hours. டோட்டல் டியூப் லைட் பர்னிங் இஸ் 10 hours. அப்ப இன்டு 10 எவ்வளவு வருது? 400 joules. 400. உனக்கு என்ன வரணும்? 1000 watt hour வந்தாதான் ஒரு யூனிட். 400 தானே வருது உனக்கு. இது என்னது? இது பவர், இது டைம். பவர் இன்டு டைம் தானே எனர்ஜிங்கிறது. 400 watt hour. 1000 watt hour இருந்தா ஒரு யூனிட். சரி, நம்ம சிம்பிளிசிட்டிக்கா வச்சுக்கலாம். 40 ஹவர்ஸ்ல 100 hours டியூப் லைட் பர்னர். 40 into 100 hours. 40 watts அது 100 hours. அப்ப என்னப்பா வரும்? 4000 வந்துடும். 1000 watt hourனா ஒரு யூனிட். அப்ப 4000 watt hourனா 4 யூனிட்ஸ். சார் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளா சொல்லுங்க சார். ஓகே, சொல்லுவோம். 25 hours the tube light is burning. Tube light 40 hours, 25 hours it is burning. அப்ப 25 into 40 எவ்வளோ? 1000 watt hour. 1000 watt hourனா ஒரு யூனிட். அப்போ டியூப் லைட் if it burns for 25 hours only 1 unit. உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்லுவாங்க, வேஸ்டா லைட்டை போடாத, பவர் கன்சம்ஷன் நிறைய. நீ சொல்லு, விபிஎஸ் சார் சொன்னாரு 25 மணி நேரம் எரிஞ்சாதான் ஒரு யூனிட். லைட்டை போட்டே நீ தூங்கலாம். இன்னும் 25 hours if tube light burns, then only 1 hour. அப்ப எங்க வீட்டுல மீட்டர் நிறைய காமிக்கிறதே சார், அது டியூப் லைட்னால வரல, ஃபேன்னால வரல. எந்த அப்ளையன்ஸுக்கு நிறைய வாட் பவர் இருக்கோ அதனால வருது. ஏசி நம்ம டீட்டெயிலா செகண்ட் பார்ட்ல படிக்கலாம். ஏசி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1500 வாட்ஸ், 2000 வாட்ஸ், 2000 வாட்ஸ் into 1 hour you are spending 2000 watt hour 2 units. ஒரு மணி நேரம் ஏசி ஓடிதுன்னா 2 யூனிட். 25 மணி நேரம் டியூப் லைட் எரிஞ்சாதான் ஒரு யூனிட். அப்ப ஏசினாலதான் அவனுக்கு வருது, பவர் கன்சம்ஷன் நிறைய வருது. இந்த மாதிரி எல்லா அப்ளையன்ஸுக்கும் கால்குலேட். ஒன்லி ஒன் திங் யூ ஷுட் நோ, வாட் இஸ் த வாட்டேஜ் ஆஃப் தட் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ். மிக்சி, கிரைண்டர், டிவி, கீசர், anything you take,
You should know the power. What is the voltage? How many hours you are using that? Multiply, you will get 1000 watt hour na 1 unit. 3500 na 3.5 units. You can calculate. Okay. So this is the basic information regarding the electric power and electric energy. Similar to this, we can calculate for resistors in series and parallel பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம். ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு, பட் நிறைய பேர் தப்பு பண்றாங்க. எங்க தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹாவ் 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் R1 1 ohm, R2 2 ohms, R3 3 ohms. Resistors in series value என்ன? R1 plus R2 plus R3. I can write 1 plus 2 plus 3, 6 ohms. So the resultant resistance when connected in series for 1 ohm, 2 ohm and 3 ohms is 6 ohms. Sir, if it is connected in parallel, what is the value? You can write 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. 1 by Rp is equal to 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. In the 1, 2, 3, in the 3 numbers, the LCM is 6. So you know how to take LCM. 6 means 6 times. 2 in 6 is 3 times. 3 in 6 is 2 times. So I can write 11 by 6. 99% students, they will write the answer 11 by 6 ohm. Wrong. You cannot write because left hand side is what, ma? 1 by Rp. You want to calculate only Rp. That is 6 by 11 ohms. Inverse. They will do up to this point. They will write ohms. Wrong. It is 1 by Rp value. Rp means inverse of. Correct? If how to verify what we have done is correct or not? Simply you substitute the formula, you get the answer. Simple. No, sir, I want to cross check. You can cross check. The resultant value what you are getting in series is greater than the greatest among the three. Greater than the greatest. Greatest in 3 ohms. What is your answer? 6 ohms. So the answer 6 ohm is greater than the greatest 3 ohms. Lesser than the least. Least value of resistance is how much? 1 ohm. What is your answer of Rp? 6 by 11. 6 by 11 is less than 1. 0.8 something. 0.55, 0.6 something. But 0.5 ohms, 0.6 ohms is lesser than this 1 ohm. So lesser than the least if it is in parallel, greater than the greatest if it is in series. Okay, Uma? So these are the basic information regarding the electricity chapter. What we have discussed here is electric charge, what is called electric current, electric potential and potential difference. Difference between EMF and potential we have discussed. Then all-time famous question, Ohm's law. Ohm's law, based on that, resistors in series, resistors in parallel. Then Ohm's law experiment we have seen. Then electric power and electric energy. Consumption of electric power, how to calculate, we have discussed with a small example. Right, second part, we will discuss in detail about drift velocity, an important term, drift velocity, and what is called resistivity and conductivity. All other factors in second part of electricity we will discuss. Thank you. We'll continue.